used to mean, actually it means squandering your resources. Okubaga is to slaughter a cow or something, but obubaji specifically refers to people who squander their resources. Now, Africa is known for obubaji. You find whole governments just squandering the resources of the country. I was checking the figures. The amount of money we spend on importing vehicles in Uganda each year. US dollars, $550 million is sent out to buy vehicles from outside. Obukadde oba dollar bitaano mu ataano zesasanya okusaka emotoka okuva ebweru. That's why I told those Kampala people that you fellows, you are killing us. Bino ebimotoka byemuleeta ebikadde bitulwaza athma, ate akasente konna ketujje mu mwanyi, because we earn 500 and something million from coffee. All goes back to bring this second-hand vehicle. Obusubi baji banange, obubaji obulala bufaanana butya? So, squandering our money by importing other people's vehicles, but at the same time giving jobs to the Japanese. Kubanga emotoka zonna zemuvuga zakolebwa abaana baba Japan. Abaana baffe bakaaba mirimu, so nga emirimu egiriwo tugigabira aba Japan. So you are losing money, you are losing jobs. Naye ate n'okuzira, oba mu Luganda bakiyita kuzira, to boycott something bakiyita kuzira. Is it there in Uganda, okuzira? To boycott mwekiri? Oh, okay. So kati emisango eri mu kooti wano gyentaddeko oba bakasiita oba bandi abagula emmotoka ebikadde. Emisango gye mbateddeko giri ebiri. Okusooka okubaaga okwonoona sente zaffe ez'emwanyi kuzizaayo kugula ebimotoka bino ebikadde. Ogwokubiri okugabe emirimu gy'abaana baffe okugigabira aba Japan. Ogwokusatu akatale k'ensi yonna ak'emmotoka, ono omwami Musaasizi atulimbyemu, kubanga agambye nti akatale ak'emmotoka mu nsi yonna ziri trillion, oba bawano trillion bakimanyi? Trillion agambye nti ziri trillion 3. Naye bwe mbuuziza bangambye nti ziri trillion 5 nezisobamu. Akatale k'emmotoka mu nsi yonna
kata akatale ako ffe twakazira, tewaliwo kyetutundayo. Ogwaffe kugula, tewali kyetutunda mu katale k'emmotoka. All that big market twagisonyiwa. So these are the three big mistakes: squandering our money, giving our jobs away, and abstaining from that huge wealth of the world. No, emisango teginagwayo. Emisango kati ndikugwa prosecutor mpabira abantu bange wano abe Kampala benayita nti banange muve mu bino bye mulimu tukole emmotoka ezaffe. Omusango omulala, okuseera abana Uganda, kubanga bw'ogula emmotoka ekoleddwa ebweru, okusooka okugitambuza, transport alone, omuna Uganda emwongerako ensaasaanya kubanga ziva wala. Ekyokubiri, eri gye bakolera emmotoka zino bagagawala dda, emisaala gyabwe giri waggulu nnyo. Abakola emmotoka eri bayonooneka dda, beeweereza emisaala egiyitiridde. Awo nno ne tuwalirizibwa wano okusasulira obwamaridaadi bw'Abajapani. So nga singa emmotoka tugikoledde wano, fe akasaala akaffe kakyali wansiko. N'olwekyo emmotoka ekoleddwa wano, y'ensonga olaba emmere yawaffe. Nze ndi mulunzi, munsasula kiro y'ennyama ziri meka? 8 e Kampala ziri meka? About 10,000. 10,000 awuziba $2. Genda London ogule kiro y'ennyama eri ku $17. Ate ennyama eyange ey'ekisozi esinga eri eya Bungereza, naye munseera ne mumpa $2. Naye sifaayo, siri bubi. So bw'ogula ebyabali oba oguluddemu bw'oyita obuseere, okuseera bwe kiri mu Luganda. Kati obuseere bw'abali kati tubuleeta wano ne tubuteeka ku bantu baffe. Our people are forced to buy expensive products because they have got to pay for the high cost of living of the Europeans. So ngo Omuchina ye yakozesa low cost of living in China to become big manufacturer. That's why you find the products of China are cheaper, because their salaries are still low compared to these ones. So for us, we are getting a disadvantage in everything. We don't use our raw materials. All those are mistakes. So therefore, when you see us, when you hear me appealing to people to please wake up,
and get out of all these mistakes so that we can help our people better. The second point is to salute UPDF for going into the construction. And as you heard, again, for roughly the same reasons or similar reasons, they are cheaper. They are cheaper. Why? Because they are not looking for profits. These private companies, first of all, they are looking for 20% profit. Secondly, they go and borrow money from banks, 24%. So from the very beginning, within the cost, you have got something like almost 50%, which has nothing to do with the work, but to pay the interests of banks and the interests of private companies. That's why, therefore, I am determined that UPDF Construction Brigade, which later on we can turn into a construction company, will continue to do most of the government work. Ntare, the government school I studied at in the 1960s, had been built by the Ministry of Works. When that, because Ntare and Teso College Aloyet and Sir Samuel Baker School in the north were the first government schools. All these other schools would do they had been started by the churches. But the government school, secondary, where these were the first. Ntare School, Teso College Aloyet, Samuel Baker, they were the first government schools. And they were built by the Ministry of Works. Up to now, the buildings where I studied are still there. So this is now another mistake which we are sorting out. So I thank the UPDF for responding to my call and stop subcontracting, because the other time they would say UPDF, then they subcontracted China. Ate mwe omufo kyokukola ate mupangisa mulikola ddi mwe mulikwata ddi mutosi naye kati ndowooza kati bakwatira ddala mutosi. Who is the engineer here? Come here. On the microphone. No, you come also, the other one. What is your name? Major Engineer Geoffrey Kaima, sir, Your Excellency. Kaima? Yes, sir. So you now know that construction is not Chinese. Omanyi nti kuzimba siku aba China bokka. Sir, I've known that before. But you are not doing it. What was the problem? Sir, I think we are concentrating internally. No, even internally. Kachiri balimba nti bebazimba Kachiri naye we nagende omuchina yaliyo. Kata ozotya. Apparently there were issues of financing internally. Oh. Yes, sir. Kati Bible egamba nti omuntu yena bwenenyeza
aliwo nyememe ye obutayingira muki omuntu mbu kwahinduka yareka ebyo byakozire yakora ebishikire n'ebishemerere yakiza amagara gy'okutaha omukufa. So I think now you have repented. Yes, sir. And there's a possibility that you may enter the kingdom of heaven. So that is the second point. First point, okulekeraawo okwonoona obugaga bwa Uganda. Tusaka ebiteetaagisa kusaka. Ekyokubiri, okwebaza UPDF okuva mu bukaafiiri bw'obutamanya nti basobola kweyimirizaawo ne bamanya nti tewali ekisobola kutulema. Number 3, njagala kuyozaayoza abatondeka. Mwebale mukulukeyo abatondeka namwe. Abatondeka abo nabasirikira kubanga abanyankole bamwe bagamba nti oluku rw'okuzimu tagaya mushana. Bw'oba ova underground mutaka tosobola kugamba nti omusana guno buli kasana konna kofuna okaaniriza. Oluku rw'okuzimu tagaya mushana. The one coming from underground cannot say this sunshine is not enough. Any sunshine is better than where he was underground. So when we came from the bush, we wanted just recovery, anything. Border with the sagala kozesa ekigambo kibi olwo ekigambo ky'abanyankole oba n'abaganda bakirina ekigambo olwo ekigambo kibi awo sagala kukikozesa omanyi olwo ekigambo ekigirawo naye sagala kukireeta wano. Those borders with those exhaust fumes, second-hand cars, anything that could do, we welcomed. Naye kati nga bwe muwulira emmotoka ezo zituwa obutwa, emmotoka ezo enkadde zituweereza obutwa. Those gases, which I don't want to name, there's a word which I could use but I don't want to use it. Those fumes are poisonous. That's why you hear into the air quality. I normally watch TV. Uganda Kampala is number 4. Sometimes number 5. Awali empewo enungi bagamba nti number 1. Awali eriwakiriko number 2. Awali obubi number 3. Uganda, Kampala always number 4. Empewo jetusa, the air we are breathing in Kampala is poison because of these cars. These second-hand cars and the borders. Ekyo kiri awo. Ate n'obawo okukozesa obusafuriya obutonotono okufumba emmere. N'ofumba akasafuriya n'ojjula, n'ofumba akasafuriya n'ojjula. Kati tukole tutya? Tusigale n'obusafuriya obwo oba tugule esafuriya ennene omunyankole gyeyita rugoro esobole kufumbira amaka. The buses are esafuriya ennene because they can take many people at a go. So when this came up, I said no, but okukireta
nti esafuriya ennene nti buno busafuriya bwe buleeta traffic jam eva akasafuriya katwala omuntu buli omu wetebereza amaka buli mwana alina akasafuriya ke okwefumbira. Natasha akasafuriya, Patience akasafuriya, Kinini omumaka kulwaki tembeera n'esafuriya emu ennene ne mufumbira famire yonna. Naye kati bino ebirowoozo byatana okujja ngamba nti naye bino ebirowoozo ebipya mbyaniriza, naye saagala mwerabire abantu bange ab'obusafuriya obutono mubakomyeko ate mubayite bave ku busafuriya beegate mu kino bafunemu omugabo mu kino ekipya. I told they were coming. There was an Indian called Hinduja. An Indian called Hinduja. He was in London. He wanted to bring his own vehicles from India and bring them here. But when you bring them, abantu banga bobu safuriya bo banalagawa mubakomyeko bakwita kukomyako. Is it in Uganda? Is that a Uganda word? Okubaka. To alert them. Umenya Uganda wange rwa ruwero ruri yawo narwo.